Nowadays, mobile and internet and laptop, desktop, whatever you say, এগুলো আমাদের জীবনের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে টেক্সট করি, কোনো মেসেজ করি, অ্যান্ড এখানে কিছু টেক্সটিং ফ্রেজেস ইউজ করি। সো আজকে আমরা কিছু অ্যামেজিং টেক্সটিং ফ্রেজেস শিখে নিব, অ্যান্ড এগুলোকে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কোন কোন জায়গায় সেগুলো জেনে নিব। সো দিস লেসন ইজ অল অ্যাবাউট টেক্সটিং ফ্রেজেস অ্যান্ড ইন্টারনেট ফ্রেজেস, and this is Nurjanet Meem. Welcome to 1 Minute English with Meem. সো যখন অনেক ফানি কিছু হয় তখন আপনি বলতে পারেন LOL, লল, যার মানে হচ্ছে লাভ আউট লাউড। মানে অনেক ফানি কিছু হলে, অনেক হাস্যকর কিছু হলে তখন আপনি ইউজ করবেন LOL, লল। Then there is BTW, that means by the way. লাইক আপনি একটা কথা বলছেন অ্যান্ড প্রসঙ্গক্রমে আপনি আরেকটা কথায় যেতে চাইছেন, তখন আপনি ইউজ করতে পারেন by the way, that means BTW. সাপোজ আপনাকে কেউ কিছু একটা জিজ্ঞেস করলো অ্যান্ড আপনি বলতে চাচ্ছেন I don't know, তখন আপনি লিখবেন IDK, that means I don't know, I don't know. অ্যান্ড আপনি যদি জেনে থাকেন তাহলে আপনি বলবেন I know, that means just only IK. দেন আপনি যদি কাউকে বলতে চান love you, আপনি বলবেন just LY. LY means love you. Okay, love you. And আপনি যদি বলতে চান love you so much, then আপনি বলবেন LYSM. That means love you so much. Suppose you are addressing your best friend, like best friend forever, then you can use BFF. আপনি এমন কোনো একটা জিনিসের কথা বলতে চাচ্ছেন যেটা সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে অ্যামেজিং, তখন আপনি বলতে পারেন GOAT, যার মানে হচ্ছে গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম। ওকে, গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম। আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন তুমি তাড়াতাড়ি আসো, as soon as possible, তো এটাকে আপনি বলবেন ASAP, যার মানে as soon as possible. আপনি এমন কিছু একটা দেখলেন যেটা দেখে আপনি পুরো শকড হয়ে গেলেন অ্যান্ড বললেন ও মাই গড, সো এটাকে আপনি বলতে পারেন OMG. OMG means oh my god. Then there is BRB, that means be right back. Okay, BRB, that means be right back, তাড়াতাড়ি চলে আসা। দেন এরকম আছে FYI, যার মানে for your information. Okay, for your information, FYI. Then there is DM. এটা বেশিরভাগ তারা ইউজ করে যারা অনলাইন থেকে কিছু অর্ডার নেয়, তারা বলে DM. So DM means direct message. So DM to order, that means direct message to order this product. Then there is as far as I know, that means AFAIK, as far as I know. সো আপনি যদি কাউকে কিছু বলতে চান যে as far as I know, তার মানে আমি যতটুকু জানি সে একটা ভালো মেয়ে। সো as far as I know, she is a good girl. So this is the use of as far as I know. Then there is if I recall correctly, that means IIRC, if I recall correctly. So these are some amazing ways of internet and texting phrases. আমরা এগুলোকে ইউজ করে আমাদের টাইম সেভ করতে পারি, আমাদের টাইপিং করতে অনেক কম সময় লাগে, অ্যান্ড এগুলো অনেক ইজি অ্যান্ড অনেক স্মার্ট। সো আমরা সবসময় এগুলো ইউজ করার চেষ্টা করবো আমাদের টেক্সটের মধ্যে, অ্যান্ড it will be great. So that's all for today, and thanks for being there, and take care. Allah Hafiz, and see you again in the next video.